This is Kayunga Yogera. Kayunga Yogera. Tuli ku mulamwa gwa kukyusa Kayunga. Kayunga empya, the new Kayunga. So, olwaleero mbaleetedde omu ku ba religious leaders society yaffe beewuliriza as Kayunga. Mbadde nsaba abeeyanjulire ssebo nsanyusa okukyazaako. Nange ssebo neesiimye. Kayunga Yogera. Yes. Twesiimye ate okubeera naffe nga ffe bamu ate be mwalowoozezaako okujja okubaako okwogera. Yenze Kivumbi Joseph Kivumbi, ekisa kya Katonda, ndi muweereza mu kkanisa ya All Saints Church of Uganda, Sukka, mu bulabirizi buno obw'emukono, mu busaabadiikono buno bwendeeba era mu busumba buno bwendeeba. Mu kkanisa eno eya Uganda era ebuna wonna. Mukama yeebazibwe. Amiina. Esebo. So, Reverend Kivumbi. Ndi Ordinand Kivumbi. Yes. Joseph. Neesiimye okukyazaako. Nange neesiimye. Mbadde njagala okubuuza. Ku myaka gy'oliko. Ojjawo ekirowoozo ekigamba nti kati kanyingire mu buweereza bw'ekkanisa ya Church of Uganda. Yes. Kakati obuweereza bwaffe obuweereza bwange njaga kubaza Mukama natandika ndi muweereza. Mbulira enjiri. Naye ate olina ekinjalo ky'obuuzaamu nti natandika nti okuyinga obuweereza bwa Church of Uganda. Tulina kye tuyita influence. Ate tulina n'abantu be tulabirako. Nalina nga ndi mu church naye nga nina omuntu gwendaba nali ndaba nnyo Reverend Daniel, bamuyita Reverend Daniel balabye ekkubo. Kati saa zino ye vika wa Lutiko y'emukono. Yali ludda wa before biseera ebyo yalina magabi wano eri waffe Kayunga. Era bw'omwogerako they know him very well. Okay. He's a good preacher. But he seduced me very well. I remember sometimes he could give me a chance also to preach, to sing, to talk before people, which even gave me something, like I said, I can do it so. But still, even though he was there, ne waliwo ebyatuuka ate nengenda mu town okukola nga omuvubuka yena waayiyo obulamu. By then I can't say that I had responsibilities. But you also your own responsibility. Absolutely, maybe mine. One I didn't taking care of myself. Kati we nali awo try to kumidi take away mukono anaine muganda bamutandawula William kwetyo nga tukola awo. Kati awo then Bishop Sebagala namulabira. So here comes Bishop Sebagala nanzidaamu amaanyi. Then nenjira nga Reverend babiko nimugamba Bishop Sebagala yazze nangamba bwati ne bwati. So kati nenda abana abantu ababiri ne banjagaza okuyingira obuweereza bwa Church of Uganda. At the end of it all nengende Nakanyonyi. Mwana tunentandika nno. Nentandika okusoma Nakanyonyi obubuulizi. Nyingidde obubuulizi. Nga passion ogiwulira. Nga mpulira njagala kubuulira ku njiri. Nfunyeyo like nga ndaba Reverend balabye kuba engeri gye yakolanga e Kayunga. Nga ndaba omusajja bamuwa ekitiibwa, nga ndaba obuweereza bwe, nga ndaba engeri gy'atambulamu atambula yeegendereza. So neŋŋamba ekitegeeza omuntu bw'abaako position gy'abeeramu n'akola ebyobuvunaanyizibwa aweebwa ekitiibwa ate tu asobola okubaako ebigambo byayoga n'akyusa eggwanga n'akyusa n'ekitundu nenga no I need this. I remember one time nagenda nenjo nga bamaze okuŋŋamba ebyo nengenda ewa taata Bishop Sebagala kati sebo Bishop okutani yawumula ow'emukono mugamba neŋŋamba ne mama Bishop Tezera mugamba mama imanyi genda netandika okuzubuliza naye nga ndi mu process nayiga ebintu bingi. One, as we youth twetaaga we need to have an aim. You need an aim. Nti I'm coming from Kayunga, so I'm somewhere, but which picture do people have over me? Jenva. And which picture should I take back
Eh? Yes, I'm from Kayunga, but remember, you have to go to Kayunga. Yeah, you need to go back there. And then you have to make an impact in there. People, you need to go a transformed person. You need to go a changed person. Surely. So I remember during that time, actually, I was in Compassion by the Kayunga CDC. But during those days, I was leading services, you know. So I had this picture in me that people had trust in me that I can be someone. And people could call me Musumba, 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 Musumba. By that age? Yes. They could tell me, this ministry, where you go, that's where your blessing is. It's you to transform people. It's you to change the society. People can say that Kayunga is bad. But if you are placed in Kayunga, you have to change the mindset of people that Kayunga is not bad. Thank you. Oh, you understand? I'm getting. So, nentandika bwentyo okugenda munange Katonda yampa omukisa wenjogerera kati nafuna omukisa kati nsoma bwawule. So I got, that means I got a promotion. A promotion, yeah. So mulimu guno kiki njagala okuleta nti Katonda bw'atyo najja nanyamba obulamu bwange ne butambula. Naye all was based on trusting God. Trusting God. In this generation, in this corrupt world, in this corrupt era, where people fight for money, people fight for this, people fight for wealth, our youth need to trust God. How I wish that I did not trust God. Where could I be? Where could the world take me? How could people stand with me? People could no longer need to hear from me. Nekubanga nasigala ndi Mukama. So mwana bwentyo nengenda Katonda nampa omukisa nengenda okusoma obwawule. The first title I gave you ebadde nawa. No. Eri mu pipeline, to pipeline. So pipeline, yes. Wangambye mba nina kuyita Ordinand. Yes. So Ordinand Joseph Kivumbi. Yes. Nze nga nze mbadde njagala nkubuuze, how do you see ffe nga abavubuka? Kati nja kutwala ng'omuvubuka in religion. Kusuubira religion eno, how can it be used okutransforming obulamu bw'abantu oba okukyusa ensi? Yes, religion can be used to transform the world, but specifically, let's say, starting with the society where you are. Starting with the society where you came from. You know, I understand very well that many of us, we are the youth, we are born from different places and work from different places. 90% they don't work in their local areas. Every child that grows up, every youth that clocks to the adult age wants to go to Kampala, wants to go to city. Now these days, people want to go to Abu Dhabi. Why? Because people have different mindset over their local areas. Now look at what is happening. Someone starts, let's say, someone is in marketing, but he thinks of marketing of the local place. He thinks of, I have to go to India, I have to go to Japan to do marketing. But forgetting that even on the very place where he is born, there is a market. Now look at what people now, youth are doing. Today you find a youth, maybe he's given a portion of land 100 by 50. What he has to do is to sell and buy a border to go to Kampala to ride the border. But what is amazing, after 2 years, the border is being stolen away. And now you ask yourself, oh, it's an accident. It's an accident. Now you ask yourself, now how is this person going to survive? The land is already the land is gone. But if we go back, you know, you're talking about how can the religion transform. Now, as we religious leaders, as we the religion people in the sector of religion, the people in this sector, number one that we can do, one, as we the religion, we have to tell people to have faith in themselves, to believe in themselves. Today, what we lack today in our generation, in our country, is to believe in ourselves. If I have that portion of land of 100 by 50, if I believe in myself that I can put I can start making bricks, I can put a banana plantation, I can put anything, and I give it time, I will start getting money. But now the challenge is
Yeah. As you see, I think generations are passing away. Now responsibilities are accumulating. Of course, they are rapidly. Now remember, this person has to buy electricity every I will say every day or every week. Omuntu ono yennyini alina okugula data ku ssimu amubanja. Omuntu ono yennyini alina okugula amazzi. Omuntu ono yennyini alina okugula emmere. Alina okwebeezaawo, but yeetaaga daily income. Yes. Kati that's why they resort to getting that plot of land n'agitunda, so ofuna akantu kaafuna buli lunaku. But I think mindset eyo yeetaaga okuba nti alina omwana gw'alina ossomesa, bamulina omusaba ssente wiiki ejja. The plantation you're talking about will take 6 months. Asobodde atya okikompasatinga? Yes, but still this goes to us, all of us, not to religion only, and not to only the youth, but this first goes, allow me to take it back to our parents. The nature, how a parent brings up a child. Actually, mind you, I want to tell you that even as we religion in a religion aspect in sector, we have challenges over that. That we organize conferences, we organize youth seminars, we organize fellowships for the youth, but we find out that parents, they don't want to send their youth. Two, today we have a challenge of fathers. Do you know that fathers have abandoned their children because of their responsibility? Yes, but what caused that? It is the other what I told you, maturing when you are immature. Immaturing when you are immature. That's a problem. Kati religion wane yingirirawa okututeekateeka mu kati we tuyingiriramu. Now I want to thank so much Church of Uganda, Anglican. For us, we have now what we call confirmation. Confirmation classes. Sometimes confirmation, it takes like 6 months. It matters how the bishop has programmed. Like us tomorrow on 13th of October of this month, the Bishop of Mukon, the Right Reverend Enos Chito Kagodo, is visiting our parish, Ndeba Parish, tomorrow. But in this process, this is how we come in over this. How? We have what we call confirmation classes. This confirmation, we tackle orally, spiritually, physically, socially, emotionally, academically, financially. Omulokole wategeka conference, omukristaayo n'ategeka confirmation ne conference, omuadvent n'ategeka camps, youth camps, omusiraamu n'ategeka okusomesa kwe. Let me tell you, tekigenda kuggwaawo. Naye kye tulina okukola nti ffe nga tukuba tutegeka, we have to go with the mindset okukyusa ebitundu byaffe. Ffe nga twagala Kayunga empya, tejja kutandika kuba mukadde baffe bye bakola. Tebijja kubaayo. Ffe balina okutandika. Ale Kayunga nga tunayagala Kayunga ffe ekyuke. Ffe banaddiini Katonda atubedde twogera. But the challenge we are having, but tusinga n'abavukaano, what do we speak? That also matters. Kiche mwogera. Twogera ki? Tuba waaki? Kimatalinga ssebo. So kati n'ekintu kye nandibuuzizza nti tubeera mu society ezirina differences nyingi. Culture eri awo, eri abantu nga bo culture tebali nnyo mu ddiini, eri abanaddiini, amadiini nago mangi, culture nazo nyingi. So eddiini liyambye litya okugatta abantu awo wamu? Yes, culture, it's good. Culture is there. And let me tell you, no one on this planet Earth does not have a culture. Of course. And everyone has a start and everyone has a beginning. But let me tell you, culture, it's a one way. When we read even the Bible, we read the Old Testament, even Jesus himself, he had his own culture. There is a way they could follow. Bakolanga circumcision, bawanga yo. When you look at 1 Samuel, what we talk about Elkanah and Anna, they could go and offer. That's their culture. But what the center point? The center point of it all, that everyone needs to be on the board.
how can even us we can ask ourselves fenge kanisa ngaba nadi ntukoze tutya omusiramu omulokole omuchi omwadvent fenna tubeerawo but let me tell you ekitukunganya ye Sunday ye Friday Juma ye Sabiti ezo bitukunganya kati nga ffe abakulembeze meziga Katonda atuwadde omukisa nti woyimira ne congregation y'abantu 10 basobola okuwuliriza kati tubagatta tutya nti omusamize bw'abanga aze mu kanisa kubanga nkuli omusamize ajja mu kanisa naye bw'abaze mu kanisa kikyoyogera kitegeeza tulina obagatta bwe tubagatta kitegeeza we shall have a new Kayunga bwe mba tuli mu Kayunga okuziika kugatta abantu bonna kati bw'oba oli mu kubulya mu kuziika talk about what brings people together bwe masikanya abavubuka ab'enjawulo let's talk about them twogere ekyo kye tulina okwogera omukubanga omusamize ono musiraamu alina eddiini naye alina obuwangwa omubuulizi ono Kivumbi yeddira ngonge alina ekika ky'aba Kivumbi si kyo ekika ky'abalala obategera omusumba ono pastor alina erinnya ly'ekika naye at the end of it alina abantu bakuŋŋaanya kikishengeza tulina okubanga tutriminga emiti egyenkya kakati ffe nga bannaddiini Katonda atwadde omukisa twogera ku violence bantu babaze yogera be against the violence gye bakola embi abaganda banange buwanga gye buli olumbe mugambe yes olubugo lulungi naye olubugo tetukozesa kuloga kubanga lugoye lwadda lwabuwanga kwe kuzimba bridge between the elders and the youth in cultures. Yes. Kubanga ogenda okulaba omukananga ifenze ngambye wane wange omuwala mutwana mutwalo gudina kwa mugwa binusu. Najukia we are in a trading generation. Knowledge has also come in. So kakati trading oyinza okubulira ne bakwata ku bifaananyi n'ogenda n'oyogera ebintu etategeerikika mwasimanyi era wembadenze ogenda okumaliza nga mwe bannaddiini mukozeseza muti kuba kati generation ezo zikyuka technologies mubikwasaganyiza mutya nti technology tayonoona oba tavoola kuba bangi nnyo balina engeri gye bakiportrayinga. Yes, kati obuzibu abwe tulina kati olaba ffe Katonda atubedde kyova olaba sebonza okuntunuzaamu kamera yo tutomaga jabuli omu nantunuza mu kamera yo oli wa mukisa si byakusanga nti kubanga manya the end of it all ne challenge weri nti tukozesa obi media ate abasizo kosa obi media bavubuka we mulaba ebitalina innocence bitwagala okukwata ate to take to publishing kyokka ebintu ebimu amagezi temwagabe publishing kati nosanga nti basomesa ekintu kyandiyambye avuka and people don't want to hear it. Niwe basanga bali abalwanira omukazi people they will get their phone people they will record kati tunulya Kayunga yaffe wali owuliddeko nga bagamba Kayunga mawulire amalungi Kayunga babulidde enjiri Kayunga baga tebabyogera boogera ku kimu Kayunga batse Kayunga bakutaba basezi simanyi betema byataka simanyi bano bafuzi oba tegera all that then you have never had someone avana agamba mu Kayunga twagakubaza bannaddiini bakoze bulungi batuyambyeko okuwumbawumba so nze kyendowooza ekituufu kye tulina okukola kubuulira njiri ya mazima. Yes, naye nze bwe nkera kumakya nenkola wali ekkanisa nenkola ebyamagero ebyobulimba ngenda maliriza mwe mwenna mbatwalidde mu kifaananyi nnyononye kya mwenna kituufu nati kati njakenja kugamba kubanga njaga kuzairi kubanga wampa omwana ne mubatiza mu kanisa ye era omwana akulidde emikono gya amanyi n'omukristaayo omukomezaawo ku myaka 12 okusoma okusibwako emikono omwana n'agenda kunywera mu kanisa ye kubanga gwe nawe omuzadde omunywezezza omulaze ekkubo singa tugenda mu maaso bwetyo nga tunyweza abaana baffe era wano wenkubiriza amakanisa agatalina Sunday school abaana tunyweze Sunday school nti newe banga ozimbi ali kanisa
neba nayogera nti nno gundi oyo mubbi omwana amanya nti nze ndi mukristaayo mubulizi wange wa musumba wange wa reverend wange wa mulabizi wange ye mutuufu. Kati nga tumaliriza. Yes sir. Njagala tu winding up. Njagala tuyambeko owereza obubaka eri omuvubuka aliyo ave Kayunga specifically. Ave Kayunga mindset agikyusiza atya obasabire nako. Kuba kati kyekiruma Kayunga. Kakati nze njagala kumaliza bwenti sebo toyanza ninjagala kutegeeza abave Kayunga. One, tulina Katonda ebikulu byatukoledde and we are more than where we can think. Katonda atuwadde ekisa abaana be Kayunga basomye abavubuka be Kayunga njagala bazama tusomye muli bakozi ekyo kye twemanyiiko tu. We have positive attitude buli kimu. Nze njagala bagaza kisa kya Katonda ekisa ekyo kitubeere kituwambaatire ekisa ekyo kitukumeekume okumanya nti no ne waffe gye tuve Kayunga bisobola okukola. Nze kyemmanyi Kayunga nnungi era Kayunga bintu kimu kikwaki kisoboka era Katonda omwesigwa nze gwe njagala balekera atukozese mu kisa kye atukoze maanyi ge abooluganda njagala baateeka mikonjo gya Katonda.